السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو مسلونو خدای دې وکړي چې جوړ روغ او د صحت او عافیت په جامو کې پټ اوسئ. په همدې هیله د نن ورځې بحث زموږ تاسې سمپل پریزنټ ټینس ده. یاد لرئ every tense has two fundamental or basic parts. One is structure and the other is usages or definition. اساسي برخې هر زمانه لري چې یو د structure څخه عبارت ده، معنی جوړښت، او بل هم د یوې زمانه usage ته استعمال ده یا definition ده. راځو د simple present tense په لومړنۍ اساسي برخه باندې کار کوو چې دغه structure ده. So remember we have affirmative structure means positive structure، مثبت جوړښت د جملاتو، بل هم negative structure ده، بل هم interrogative structure ده. شروع کوو د affirmative structure څخه یا د positive structure څخه. So we have singular subjects. Remember, when we say singular subjects, they are he, she, it, or singular nouns like Ahmad, Mahmud, Laila, and so on. So singular subject plus base form of the verb slash s or is plus complement. Kamo subject singular usigi he, she, it we ya mufrad num usigi Ahmad, Mahmud, Laila da gas usi دا به اخلو جمع base form of the verb او د verb سره یا به اس ملګری کوو یا es ملګری کوو plus complement. د es یا د s قید مخ ته راځي بلول. خو که plural subject اوسیږي are you they اوسیږي یا plural nouns اوسیږي like احمد محمود، بلال جاوید، کامران لیلا، که دغسې اوسیږي بیا به نو base form of the verb اخلو plus complement. Yad lare, if we have plural subject, so we do not put s or is with the verb. We need to use verb in the best form. Come to the example. She washes the clothes. Means haga jami winzi. Here we add es because it ends with sh. She washes the clothes. Or if we use the plural subject, we study at night, or we go to school, and so on. So you need to make your own examples and practice regarding the affirmative structure. Come to the negative structure. منفی جملات ترازو کچیرتا plural subject اوسیگی دا باخلو are you they or Ahmad Mahmud, Bilal Jawed, plural nouns, then do plus not, then best form of the verb plus complement at the end, full stop or period. If we have singular subject like he, she, it, Ahmad, Mahmud, singular nouns or singular subject, then we need to use does after that, then not, best form of the verb plus complement at the end, full stop. For example, they don't study at night, or the full form they do not study at night means do the spiders noi I don't go to school, I don't for example I don't speak Arabic, and so on. She doesn't play cricket regularly, or Ahmad doesn't go to school, or Bilal doesn't play football, and so on. Make your own examples in practice. Come to the next structure, that is interrogative structure. سواله جملې دي د کې مو که plural subject اوسیږي سر کې موږ do اخلو do plus plural subject are you they, then base form of the verb plus complement plus question mark. If we have the singular subject, so we need to use does at the beginning of the sentence, then singular subject he, she, it, as we mentioned before, base form of the verb plus complement and plus question mark at the end. Example: do you respect your elders, or do you respect your parents? Do you go to school, or do you speak Arabic, and so on. So for singular subject we say does he like his mother, does he go to school, does he practice at home, and so on. So make your own examples in interrogative structure and practice. So these were the structures. Now we need to have some important points regarding the adding s or is.
په سیمپل پریزنټ ټینس کې مهمه خبره هم دغه ده ډېری زده کوونکي ورسره لاس او ګریوان دي نه پرې پوهېږي and it is adding s or es چې په کوم حالت کې ورب ته موږ s یا es ورکوو مهم پوینټ دا ده چې باید په ذهن کې ولرو if we have singular subjects as we mentioned before they are he she it so verbs take s or es کومو subject singular اوسېږي که pronoun وي he she it اوسېږي یا noun اوسېږي نو verb ته به s یا es ورکوو نو څنګه وپوهېږو where to use s and where to use es let's have a look add s to the verbs ending with e که چېرته ستاسې verbs په e باندې ختم اوسېږي نو تاسې به s ملګری کوئ for example Ali writes a grammar book or Ahmad writes a Pashto book and so on they write a grammar book ho که چېرته مو subject به آیوده اوسېږي نه s ملګری کوو نه es ملګری کوو next add es to the verbs ending with ch sh double s x z o که چېرته ستاسې verbs په دغه تورو باندې ختم اوسېږي او subject مو singular وي نو es به ملګری کوئ like he washes the car or she goes to school or Laila watches the TV and so on خو بیا کم دغه wash we I ده ته وکارو نو es نور کو په best form کې اخلو for example we wash the car we go to school Ahmad and Mahmoud watch the match and so on next add es to the verbs ending with consonant plus y change y into I then add es که چېرته ستاسې verbs په consonant باندې په تمام شوي او د consonant نه وروسته y وي نو تاسې به y اخلئ په I به چینج کوئ بیا به نو es ملګری کوئ لکه مثال د study اخلو study په y پای ته رسېږي د y نه مخته d موجوده d consonant توره ده نو که چېرته study وغواړو یا cry وغواړو د singular subject لپاره یوز کو نو وایو به چې Khyber studies information technology or Laila cries a lot خو که I وده دپاره اوسېږي if we use study cry and some other examples for I وده so we need not to use we need not to change y into I and is I study information technology right or you cry they cry and so on so we need not to change y into I and is next add s with verbs ending in y followed by a vowel که چېرته ستاسې verb په y باندې ختم اوسېږي او د y نه مخکې واول تورې موجود وي نو پرته له کوم تغییره s ملګری کوو for example Ahmad stays in hostel they stay in hostel but for I or they for plural subjects we need not to add s or es right thank you next add s with verbs ending in double consonants که چېرته ستاسې verb په double consonants باندې پای ته رسېدلی اوسېږي نو یوازې s زیاتول کېږي for example Salma works hard Hakim and Mina work hard خو بیا مې یادونه کوم دلته حکیم and Mina زموږ تاسې plural subject ده نو په دې اساس s د work سره نه ملګری کوو میمو کې مو what is usage and what is structure چون برای ذکر هم شول خو بیا مې یادونه کوم چې usage is the way we choose where to use or where not to use the tense usage یا استعمال یا تعریف مونږ ته ښایي چې یوه زمانه چېرته کارول کېږي او چېرته نه کارول کېږي مخترزي وبوایو structure ته کری شو جوړښت mechanism ته structure is the formula which shows how to make the sentences of a tense structure mechanism دا جوړښت ده د کوم چې مونږ ته ښایي چې په یوه زمانه کې څرنګه جملې جوړې کړو مختلف structure مو باره ولوستې نو اوس راځو د simple present tense usage ته یا د definition ته وایو چې simple present tense expresses or shows an action or state that happens habitually, regularly and daily دا نو وایي
دغه یو حالات خی یا یو عمل خی چې عادتاً پیښیږي، منظم به ورسره پیښیږي یا ډایري واقع کیږي، روزمره پیښیږي. نو زه وایم چې he chews gum in the class. It's a habitual action، دا یو عادتي عمل ده، عادتاً پیښیږي. یو هم چې she goes to park on Sundays. It's a regular action، هغه the Sundays یعنی د شنبې په ورځو کې پارک ته ځي، or the students attend the class every day. It's a daily action. زده کوونکي روزمره کلاس اټینډ کوي یا کلاس اخلي. or Abdullah is busy in the office every day. عبدالله روزمره په آفیس کې مصروف وي یا بوخت وي. Thank you very much. So you need to practice a lot. You need to make your own examples. You need to change your positive examples to interrogative, and then to negative, and then negative interrogative. Have a good time. See you.